ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12, 13, 14 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್, ಅದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಭಾವ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ರೇಸ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ರೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಅವನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ the word discrimination means to make an adverse distinction with regard or to distinguish unfavorably from others. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಕೆನೋಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ರೇಸ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. The second provision in Article 15 states that no citizen shall be subjected to any disability, liability, restriction or condition on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth with regard to. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ XYZ ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡಾಗ್ಸ್
ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು. ಸೊ ಆತರ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬಾತಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, roads and places of public resort maintained only or partially by state fund or dedicated to use for general public. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ನೀವು XYZ ಪರ್ಸನ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟೆಂಪಲ್ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ XYZ ಪರ್ಸನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಆತರ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತದಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. And this provision prohibits the discrimination both by the state and the private individual, while the former provision prohibits discrimination only by the state. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, access to shop, public restaurant, hotel, places of public entertainment ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬಾತಿಂಗ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. There are 4 exceptions to this general rule of non-distribution, and non-distribution ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ there are exception ಇದೆ. The state is permitted to make any provision for women and children, for example reservation of seat for women in local bodies and provision of free education for children. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಪೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಅಪೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಅಪೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ these are called affirmative actions of government. These are not considered as discrimination. ಸೊ 4 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ reservation of seats for women in local bodies or provision of free education for children. So these are not considered as discrimination. And the state is permitted to make special provision for advancement of any socially and educationally backward class of citizen for scheduled caste and scheduled tribe. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್
Non-discrimination. It is also not considered as discrimination. ಅದನ್ನ indiscrimination ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And also, state is empowered to make any special provision for the advancement of any social and educationally backward class of citizen or the scheduled caste or scheduled tribe regarding admission to educational institution, including private educational institution, whether aided or unaided by the state, except for minority educational institution. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ public educational institutions, the state can discriminate and gives protection and reservation for some people who are social and educationally backward class of citizens like scheduled caste and scheduled tribes. ಅವರ The state is empowered to make any special provision for the advancement of economically weaker sections of citizens. So economically EWS category ಏನಿದೆ, reservation under EWS category, it is also not considered as discrimination. ಅದು ಕೂಡ not discrimination because they are economically backward ಇದ್ದಾರೆ. Further, the state is allowed to make a provision for the reservation up to 10% of seat for such section admission to educational institution, including private educational institution, whether aided or unaided by the state, except the minority educational institution. Even educational institution ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ EWS category ಅವರಿಗೆ 10% reservation allowed ಇದೆ. Not only the public educational institution, including private educational institution ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. For this purpose, economically weaker section would be notified by the state from time to time on the basis of family income and other economic advantage. So, reservation of OBC in educational institution. So, reservation ಏನಿದೆ, it is most debated topic ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So, reservation for OBCs. ನೋಡಿ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ SC/ST ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅವಾಗ್ಲಿಂದನೂ ಇದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ SC/ST. ಬಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ OBC ಅಂಡ್ EWS ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ 93rd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2005 ಏನಿದೆ, ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ 2006 was passed, and 27% candidate belong to other backward classes in all higher educational institutions, including IITs and IIMs. ಅಂದ್ರೆ as per the 99th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ OBC ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 27% in higher education, including private educational institutions. In 2008, the Supreme Court upheld the validity of both Amendment Act and the OBC Quota Act, but the court directed the central government to exclude creamy layer among the OBC while implementing law. So, court ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು, ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟು OBC ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಾರ್ OBC ರಿಸರ್ವೇಶನ್. The children of the following different categories of people belong to creamy layer among OBC and thus will not get quota benefit. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ OBC ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ UPSC, ಸ್ಟೇಟ್ PSC, ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
OBC ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ 3, class 2, class officers of all Indian central and state service and employees holding equivalent posts related to PSU, bank, insurance organization, university, etc. Also in private employment ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. These are excluded from the creamy layer. Person who are rank of colonel and above in the army and equivalent post in the navy and air force and paramilitary force, ಅವರು ಕೂಡ not included in the reservation. Professions like doctors, lawyers, engineers, artists, author and so on, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So they are also not, they will also not get benefit under the reservation policy. And person holding agricultural land and above a certain limit and vacant land and building in urban areas. So ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ OBC ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. So person having gross annual income of more than 8 lakhs or possession wealth above exception limit, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. And reservation for EWS in educational institution. EWS ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ 93rd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, OBC ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ 93rd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. 93rd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟು ದ OBC category under private educational as well as public educational institutions ಅಲ್ಲಿ OBC ಅವರಿಗೆ. And 103rd Constitutional Amendment Act 2019, central government issued an order providing 10% reservation to the EWS category in admission to educational institution. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ EWS ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೈ 103rd. ಸೊ 93rd plus 10, 103rd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the benefit of this reservation can be availed by the person belonging to EWS who are not covered under any of the existing. So EWS category ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ SC, ST, OBC ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 8 lakh ಇದ್ದು ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ 5 ಎಕರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು, ಅವರ ಮನೆ ಏನಿದೆ 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾರ್ಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, and residential plot 200 square yard and above in other areas other than notified municipalities ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂಡರ್ EWS category ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ 8 lakh ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕು, 5 acres ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಮನೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ಏನಿದೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾರ್ಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾರ್ಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. And the property held by family in different location or different places it should be clubbed while applying the land or property holding test to determine. EWS ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ then you have to give reservation for them. Family for this purpose would include the person who seek benefit of reservation